Ladies and gentlemen, welcome back here at the Lake Lucerne or Lake Rotsee in Lucerne, Switzerland. We welcome you back for the finals of this day's racing. A warm welcome also to everyone joining online to us from all over the world to Lucerne, Switzerland. Hallo und herzlich willkommen zurück am Rotsee. Es geht bald weiter mit den Finals und zwar mit den A- und B-Finals am diesjährigen Coupe de la Jeunesse hier auf dem Rotsee in Luzern. Momentan sehen wir auf dem großen Bildschirm der wunderschöne Vierwaldstätter See und jetzt natürlich der Rotsee. Ein paar Bilder vom Weltcup und Vorspann für die Weltmeisterschaft 2027 in Luzern. So weit sind wir aber allerdings noch nicht. Jetzt geht es dann gleich weiter mit den A-Finals und wir freuen uns auf den Juniorinnen-Achter. So the first race to go underway this afternoon is the Juniors Women's 8. It's starting time 2 o'clock, so get your cowbells ready and your voices ready to cheer these ladies on when it's the first final of the day, Juniors Women's 8 at 2 o'clock sharp. Ja, es geht noch rund 4 Minuten und dann wird das erste Rennen losgehen. Die Bedingungen heute wirklich ausgezeichnet hier auf dem Rotsee. Man kann sich keine besseren Ruderbedingungen wünschen. Wir haben spiegelglattes Wasser hier auf dem Rotsee, wir haben Sonne, wir haben angenehme Temperaturen, nicht mehr ganz so heiß wie an den Schweizer Meisterschaften und am Weltcup. Hier nun der Plan für heute, es beginnt, wie schon gesagt, mit dem Juniorinnen-Achter. Wir haben da 5 Nationen am Start und dies wird dann weitergehen bis zum letzten Rennen des heutigen Tages und zwar um 4:45 wird das der Achter der Männer sein. So a lot of action expecting us from 2 p.m. until the 4:45, so stay with us and all the best for the competitors. Ja, die 5 Boote sind bereit an der Strecke. Wir haben die Niederlande, Deutschland, Großbritannien, die Schweiz und Italien am Start. Und es wird in wenigen Momenten losgehen. Wir haben hier auf der Bahn 1 die Niederlande. Lane 1, the Netherlands. Dann auf der Bahn 2, hier haben wir Deutschland. On lane 2, Germany. Auf der Bahn 3 dann Großbritannien mit Rosie Reynolds am Schlag. Lane 3, Great Britain. Dann auf Bahn 4 die Schweiz mit Jolina Amos am Schlag. On lane 4, the home country, Switzerland. Und dann auf der Bahn 5 Italien mit Emma Luchetti am Schlag. And on line 5, completing this first field of the Women's Juniors 8 final, A final, it's Italy. The start is going to happen in just a few seconds. We are still a bit of time ahead. It's still 1 minute to go, but the athletes are getting ready there, lined up for a successful start to the first final of the day. So as you see the eights preparing for the start, you can see that the conditions are perfect. Once more, flat water, nice temperatures. Everything is ready for this first final. Also the athletes now ready for the start, and we have the start. Ja, und der Start ist erfolgt. Die 5 Boote sind auf der Strecke und alle Boote sind gut weggekommen. Jetzt in Einblendung der Schweizer Achter
der natürlich sich einiges ausgerechnet hat für diesen heutigen Final. Es wäre ein Novum, wenn hier ein Juniorinnen-Achter am Coupe eine Medaille holen würde, aber bis dahin geht es noch einige Meter. Momentan sind es die beiden Boote auf den mittleren Bahnen, Deutschland und Großbritannien, die nun ihre Bootsspitze nach vorne geschoben haben. So all the boats went off very well off the starting blocks, so with the best start I'd say for Great Britain on lane 3, very closely followed by the German boat, and nothing to call yet behind it, but it's really early stages, 100 meters road for these 5/8s. Ja, und die Britinnen, sie machen jetzt schon richtig Druck, sie bringen ihre Bootspitze nach vorne, haben mittlerweile einen Luftkasten herausgerudert gegenüber den Deutschen, die auf der Bahn 2 rudern. Dahinter ist es aber ganz, ganz eng zwischen Italien, der Schweiz und auch dem Boot auf der Bahn 1, den Niederlanden, die praktisch alle gleich auf sind. Ja, die Britinnen, die jetzt weiter nach vorne ziehen, die machen das wirklich wunderbar. Mit jedem Schlag bringen sie ihre Bugspitze weiter vom Feld weg. Cox Alice Jelling is doing a great job here. She really leads her crew, the British crew, to lead in this race. I think it's almost 500 meters, probably, yeah, that they rode, and they have half a boat's length advantage in front of the German team, but very, very closely followed by the Italian and also the Swiss crew. So nothing to tell yet in this women's 8, but very, very good first 500 meters for the British team, really leading through with strong strokes. Ja, es sieht wirklich so aus, dass es auf einen Zweikampf hinausläuft zwischen Großbritannien und dem Boot aus Deutschland, die jetzt sich etwas vom Feld entfernen. Großbritannien hat eine halbe Länge herausgerudert gegenüber den deutschen Juniorinnen, und dahinter dann sind nach wie vor 3 Boote praktisch gleich auf mit Italien, der Schweiz und den Niederlanden. Ja, im Schweizer Boot, da haben wir einige Erfahrung, beispielsweise am Bug haben wir JJ Bombelli, die erst gerade an der Schweizer Meisterschaft in diesem Jahr Goldmedaillen mit nach Hause genommen hat und auch am Talents Cup, am Weltcup in Lucerne auf den 2. Platz gefahren ist. Also ziemlich große Erfahrung hier auf dem Rotsee, das fühlt sich an wie Heimat für sie, und sie möchte natürlich jetzt auch dann etwas mit nach Hause nehmen von diesem schönen Coupe de la Jeunesse. Aber da ist natürlich Arbeit zu machen, denn das Schweizer Boot momentan nur auf dem 4. Platz hinter den Britinnen, Deutschen und Italien. So GB is continuing with an amazing work here. They do all they need to stay in front, and they're still leading the field. We have here wonderful pictures of the crew with stroke Rosie Reynolds, and we switch to the second placed crew of Germany. Let's see what they can do on the second 1,000 meters. They are now passing the boating area, but it really looks good for this British team now having 1 length of advantage. The German themselves, they have to keep pushing if they want to push away from the Italian that managed to come back a little bit. This Italian crew, stroked by Emma Lucchetti, she's really working hard, but I think at this moment we also see that they're really, really leveling up with Germany. So can German hold up? Das ist die große Frage, ob Deutschland hier die Bugspitze noch auf der 2. Position halten kann. Wir haben schon einige Achter aus Italien gesehen, die hier einen starken Endspurt auf den Rotsee gezaubert haben. Natürlich vor 2 Jahren an der Qualifikationsregatta für die Olympischen Spiele in Paris, da war es der Männerachter aus Italien mit einem unglaublichen Endspurt, die auf den letzten Metern noch die Kanadier von Olympia verdrängen konnten. Jetzt wollen wir natürlich schauen, ob die Juniorinnen von Italien nun die Deutschen noch abfangen können auf den letzten verbleibenden rund 700 Metern bis ins Ziel. So 700 meters to row for the leading crew from Great Britain. They are doing an amazing race, showing that they want to demonstrate their power here, and nothing seems to stop them. On the other side, Germany really needs to gear up. The Italians are crushing through in this third 500 meter, but still the Germans are holding up. So it's going to be a very, very tight final 500 meters. Everyone on the shore, it's now time to really chin on these crews. I think the medals, they are probably
going to Great Britain, Germany and Italy, but who gets silver and who gets bronze, it's not decided yet. Ja, es ist noch überhaupt nichts entschieden, wenn es um die Farbe der Medaillen geht. Allerdings können wir davon ausgehen, dass es Italien, Deutschland und Großbritannien ist, die die 3 Medaillen mit nach Hause nehmen werden. Ja, die Britinnen, die machen wirklich einen fantastischen Job hier heute auf dem Rotsee. Sie haben das Heft schon früh im Rennen in die Hand genommen und wirklich von Beginn weg Druck gemacht und legen hier alles wirklich in die Riemen, damit sie schon auf den letzten paar hundert Metern Klarheit haben, dass es Richtung Sieg geht. What a first final, now reaching the last 250 meters, and it's still the British team that is really racing down here the Roadsee, best conditions, but behind it's such a close race between Italy and Germany. Is it the Italian that did enough to pass this German crew, or can the German respond to this attack from Italy? Ja, jetzt kommt es wirklich zum Zweikampf zwischen Italien und Deutschland. Im Moment die Italienerinnen etwas mit der höheren Schlagzahl, mit der höheren Bootsgeschwindigkeit. Sie haben jetzt etwa einen Luftkasten oder nicht mehr mal einen halben Luftkasten Vorsprung gegenüber von Deutschland. Das wird also ganz, ganz spannend. Ganz als Erste werden die Britinnen über die Ziellinie fahren. Dahinter ist es wahrscheinlich Italien ganz, ganz knapp vor Deutschland. What a race, what a finish from the Italian crew. Like a wonderful win from Great Britain, second place. We are not sure yet. It's a photo finish. We think it may be, well, I shouldn't say anything. Let's wait for the photo finish for the picture. Und dahinter war es wahrscheinlich die Schweiz auf dem 4. Platz, vor den Niederlanden dann auf dem 5. Platz. Ja, herzliche Gratulation für Großbritannien zum Sieg am Coupe de la Jeunesse 2026. Wirklich eine dominante Vorstellung, die sie hier nun gezeigt haben. Jetzt die offizielle Bestätigung: Großbritannien vor Italien und Deutschland. So, the winner is Great Britain. They win this race in an amazing finish in front of Italy, who is second, and Germany in third place. Congratulations to all the medalists. Fourth place for Switzerland and fifth place for the Netherlands.
So there's an information about a change in the racing order. The final B, under 19 men's 4, final B scheduled for 2:10 is rescheduled for 2:20 due to a technical problem in the Belgium boat. So we will now go on with the A final in the men's 4. The start of the men's 4 final A is going to be at 2:15. Ja, wenn ihr jetzt den B-Final im Junioren 4 ohne erwartet, dann muss ich euch noch etwas enttäuschen, weil jetzt zuerst der A-Final kommt. Wir hatten ein technisches Problem in einem der Boote im B-Final, deshalb wird das B-Final dann um 14:20 Uhr über die Strecke gehen. Als erstes kommt jetzt aber der A-Final und da haben wir 6 Boote am Start. Die Boote liegen bereit. Wir haben Polen auf der Bahn 1, wir haben Tschechien auf der Bahn 2, Italien auf der Bahn 3, Großbritannien auf der Bahn 4, Irland auf der Bahn 5 und dann komplettiert das Feld Deutschland. So 10 seconds to this A final in the under 19 men's 4. Lane 1, Poland. Lane 2, Czech Republic. Lane 3, Italy. Lane 4, Great Britain. Lane 5, Ireland. And lane 6, Germany. And as you see on the screen, the boats have just started, hit it off this race, and all the boats came away good. We see that on lane 2 we have a little bit of a steering issue, but it's already corrected, so those boats are all now well in the race. Yeah, and the fastest boat out of the blocks was Ireland, but now they have also some steering problems, correcting now to come back into the middle of the lane. Ja, wir haben einen sehr schnellen Start gesehen von Irland. Jetzt fallen sie allerdings nach einigen Steuerproblemen zurück und die Führung hat das Boot gleich neben ihnen Großbritannien übernommen. Wie schon im vorangegangenen Rennen im Juniorinnen-Achter sind es nun die Briten, die den Takt schon früh im Rennen angeben. So, what a start from the British team. After the women's 8, it's also here in the men's 4, the British team that leads the way. They have already 3/4 of lengths of advantage to lane 2, Czechia, and then the other boats are almost lined up still. So we see here Italy in the picture. That's the boat that is stroked by Andrea Bergamini. What are they able to do in this race? Ja, natürlich jetzt die Italiener wieder im Bild. Sie sind immer eine Überraschungsmannschaft, bekannt für die starken Endspurts in allen Bootsklassen und Kategorien. Deshalb muss man sie immer auf der Rechnung haben, wenn es um die Medaillen geht. Sie machen hier wirklich einen sehr schöne Arbeit, sie bewegen sich miteinander, haben einen schönen, kompakten Einsatz, wie sie hier ihr Boot vorwärts treiben und hier mitten im Feld sind. Ganz vorne ist es aber nach wie vor Großbritannien, die das Feld anführen, die mit jedem Schlag auch etwas da vorne fahren und wirklich zeigen, warum die Briten eine so lange Tradition haben im Vier-Rhone-Fahren. Das wird anscheinend irgendwie vererbt. So my colleague is saying it like the men's 4 is really a British traditional boat, or like this traditionally they're very strong, and this crew stroked here by Joseph Robinson shows it. Joseph Robinson, Bertie Holloway, Thomas Cox and Ben Morgan, they are leading the way.
in this men's four. They lead still with almost a length of advantage, but all the other crews are still close to each other. It's on the 500-meter mark. It was like super close for all the other boats. So let's see how this race develops. But now you see it in the picture. It's really the British team that was able to push through. Now they are almost crossing the 1,000-meter mark with a very, very comfortable advantage in front of lane 2. It's Czechia that's doing all the best to get the rest, or to hold back the rest of the field. Yeah, Ben Morgan, he said that Drew Ginn, the Australian rower, is rowing role model, and now he's doing the same what Drew Ginn always did in his races. He's leading the way by a comfortable margin already at 1,000 meters. Ja, die Briten, die bauen hier also ihre Führung kontinuierlich heraus und Tschechien dahinter wirklich ebenfalls sehr stark. Ihnen gelingt es jetzt wirklich Italien und Irland und auch das polnische Boot in Schach zu halten. Ein bisschen zurückgefallen ist das deutsche Boot, aber die anderen 4 Boote, die sind nach wie vor nah beieinander. Im Moment ist es immer noch wirklich das Boot, das Lukas Konecki am Schlag anführt oder den Takt vorgibt, und sie müssen sich aber ganz, ganz toll wehren gegen das Boot aus Italien und auch das Boot aus Irland. Also hier um diese 2. und 3. Position noch gar nichts entschieden, wenn die Boote noch rund 700 Meter zu rudern haben. Yeah, only 700 meters to go in this A final of the junior 4, and we see now the boat from Ireland in the picture. They are already still on a place which is possible to qualify or to win a medal, not far away from the Italians and the Czechia boat. So we are quite interested what this race will develop throughout the last 500 meters. Now we see the picture from the side, and Italy is still in the lead when it comes to the silver medal, just in front of Czechia. But yeah, keep an eye out on the Irish boat. What a push from the Italian boat. Was für ein Zurückkommen vom italienischen Boot. Sie haben sich hier wirklich am tschechischen Boot gerade vorbei gerudert. Sie haben jetzt einen Bootkastenvorsprung, aber auch die Iren sind hier nach wie vor dabei und vor allem Polen kommt zurück. Also auf diesen 500 Metern, letzten 500 Meter ist noch vieles offen, aber im Moment unbestritten eine Machtdemonstration vom britischen Boot. Großbritannien führt dieses Rennen an und es sieht derzeit auch so aus, als ob sich die Italiener entscheidend hier jetzt absetzen könnten. Noch 250 Meter sind zu rudern für das italienische Boot. Können die anderen hier nochmals reagieren? Yeah, and now only 250 meters until to the finish line, and we see a great sprint between Czechia and Ireland and Italy. I would say the gold medal is away. Gold medal will go to Great Britain and silver probably to Italy, but behind it still open. Will the Czech hold on and win that bronze medal? We will see in a couple of seconds behind. Then on 4th place we have the Poland and the Irish. Only a few strokes to go, and then are the Brits over the line, and we see a big charge of the Italians. They are coming second. Gold medal to Great Britain, Italy. Second and third goes to Czech Republic. Was für ein Rennen der Briten. Sie haben genau gut genug gemacht und das war wichtig, weil die Italienerinnen, die sind wirklich in dieser zweiten Streckenhälfte noch einmal aufgekommen. Aber es ist Großbritannien, der diesen Vierer ohne Rennen gewinnt vor Italien und vor der Tschechei.
Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the Junior Women's 8. This race is sponsored by Swiss Rowing Masters. The medals will be presented by Sherman Bauer, President, OC Coupe de la Jeunesse 2026 Lucerne, and Gwenda Stevens, President, Coupe de la Jeunesse. Bronze medal representing Germany. Frida Weiler, Lotta Sesemann, Helena Rossetto, Lynn Becker, Luisa Block, Julie Lettau, Carla Steffen, Erja Seltmann, und Elias Lukowiak. Winners of the silver medal, Italy. Italy represented by Alice Gandola, Alessandra Casanova, Silvi Rattini, Desiree Crasto, Anna Rigolone, Vassallo Casassa, Rebecca Lenzi, Emma Lucchetti, and Mattia Zambosco. And winners of the gold medal, Great Britain. Great Britain represented by Kate Gardner, Isla Evans, Beatrice Peters, Eloise Hobbs, Stevie Gildred, Holly Jackson, Madeleine Clark, Rosie Reynolds, and Alice Gelling. Please stand, if you can, for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists.
And we are heading to the final A of the men's pair with the starting time 2:30. We have on lane 1 Italy, on lane 2 Spain, on lane 3 Great Britain, on lane 4 Poland, on lane 5 Germany and on lane 6 Austria. Ja, wir kommen zum nächsten Rennen und zwar zum A-Final im Zweierone der Junioren. Wir sehen jetzt gerade Polen eingeblendet auf der Bahn 4. Also eines der Favoritenboote. Daneben haben wir Deutschland und Österreich und auf den Innenbahnen Italien, Spanien und natürlich Großbritannien. Ja, und das Rennen ist gestartet im Zweierone A-Final. Junioren natürlich, die Boote sind gut gestartet. Italien auf der Bahn 1 wie immer mit einer hohen Schlagzahl aus den Startblöcken geschossen und natürlich auch gut mit dabei, aber praktisch gleich auf mit Spanien und Polen, das die drei Boote, die vorne sind, dahinter ebenfalls drei Boote, die gleich auf sind mit Großbritannien, Deutschland und Österreich. Die ersten 250 Meter sind schon bald zurückgelegt und die Boote noch immer auf einer sehr hohen Schlagzahl unterwegs. Man merkt richtig, heute geht es um die Medaillen. Alle wollen ihre Bugspitze möglichst lange ganz vorne halten. Very fast start from the crews in the men's pair. We have Poland leading the way, but there's also a fast start from Spain and Italy, and the other crews almost level. Just the crews on lane 5 and lane 6, Austria and Germany, a little bit like just really half a boat's length behind, but the other 4 boats really lined up. So this is going to be a tight race. We can expect this. And we have GB again after these 2 very nice performances in the women's 8 and in the men's 4. Will they be able to also make a nice race in the men's pair, Michi? I think the GB, they have the best cards. If we look at the times from the heats, we see that they had the fastest qualifying time for this final, just a few seconds faster than the Polish boat, and that's exactly what we see now here on the Rotsee at the moment. The GB in front, and behind we see the Polish and also the Italians, which are also rowing quite well now after 500 meters in this race of the junior men's pair. Also die Briten haben sich hier mit Bestzeit für dieses Final qualifiziert, Oliver Pine und Evan Facet, und sie führen dieses Rennen auch an. Es geht jetzt dann Richtung 1000 Meter Marke, aber da ist wirklich auch Polen nach wie vor und Italien, die ein sehr, sehr starkes Rennen zeigen, und auch Spanien, aber auch die Deutschen hier kommen ein bisschen wieder zurück, kommen heran. Also da ist wirklich, man weiß, es geht um die Medaillen, da wird jetzt jeder noch das Maximum auf den zweiten 1000 Meter aus sich herausholen. Das Rennen ist noch sehr lang in dieser technisch doch sehr anspruchsvollen Bootsklasse. Yeah, we are coming closer to the 1000 meter mark, and still the boat from Great Britain who are leading this A-final of the junior men's pair. They have about the boat length lead over all the other boats, and behind we see the Polish and the Italians which are rowing quite nicely on the second and third place, but not far away is also the boat from Spain and to Germany. Just the Austrians, they are a bit further back in this race. Die Briten, sie führen hier nach wie vor dieses Rennen an, aber dahinter, da sind es die Polen, die wir jetzt auch im Bild sehen. Da ist es Adam Czeweski und Jan Gocik, die ein starkes Rennen zeigen und die hier mit kraftvollen Schlägen an die Briten heranfahren wollen. Ob dies gelingt, wird sich zeigen, aber noch ist da genug Zeit.
aber man sieht es jetzt in der Übersicht, also wirklich die Briten, die scheinen sich hier jetzt mit jedem Schlag doch ein bisschen lösen zu können. Dahinter, da kann man aber gar nichts sagen. Bug an Bug bewegen sich Italien und Polen und sie sind mächtig unter Druck. Einerseits nach wie vor von den Spaniern, aber andererseits eben auch vom deutschen Boot, von Malte Brackan und Tore Eibich, die jetzt aufdrehen wollen, die hier zurückkommen wollen ins Medaillengeschehen. Und das scheint ihnen doch ganz gut zu gelingen. Yeah, what a race in this junior pair. We have the British as in the race before, which are quite strong today and probably will win this race. But behind it's everything open for Spain, Poland, Germany and Italy. Only the Austrians, they are a bit out of the way, but all the other boats are lined up almost as at the start. Though this will be a super cool, interesting race, which we will see in a couple of minutes down here at the finish line. Und es wird laut am Ufer und das ist auch richtig so. Diese Boote, sie sind jetzt bei der 1500 Meter Marke dann gleich da und es sieht so aus, als ob das wirklich ein unglaublich spannendes Rennen wird um die Plätze 2 und 3. Es ist das deutsche Boot, das hier wirklich auf diesem dritten 500 Meter einen richtigen Schub gehabt hat, seine Sprints richtig eingesetzt hat und es sieht so aus, als ob sie jetzt in dem Moment auch wirklich ihre Bugspitze nach vorne schieben konnten. Also die Briten nach wie vor unbestritten, aber was für ein Rennen von Tore Eibich und Malte Brackan. Können sie hier an allen noch vorbeiziehen? Noch ist da gar nichts entschieden. Die Boote wirklich aufgeleint um diesen zweiten und dritten Platz. Die Deutschen, sie haben wirklich alles richtig getimt, bis zu dieser 1500 Meter Marke am Anfang etwas zurückgehalten. Jetzt aber haben sie immer stetig etwas aufgedreht und haben mittlerweile schon einen halben Luftkasten Vorsprung auf die ersten Verfolger, wenn es zur Silbermedaille kommt, auf die Polen. Also die beiden jungen Deutschen haben hier im Moment Überwasser, kann man sagen. So again, what a race from the British team. They are dominating this men's pair, but then also an amazing performance and a really comeback in this race from the German crew. They managed to pass all the other boats and are now really pushing hard for this second place in the men's pair. But it's nothing decided yet. Still 250 meters to go for those crews. We have Poland and Italy that still want to have a word with the Germans regarding this second place. Die Deutschen haben wahrscheinlich alles richtig gemacht, aber jetzt sind es die Spanier, die ebenfalls aufgedreht haben, die nochmals etwas mehr Druck hinter die Riemen legen und ihre Schlagzahl erhöht haben. Das wird nochmals ganz, ganz spannend, wer hier die Silber- und Bronzemedaille machen wird. Und ganz vorne haben wir die Briten, die nicht mehr ganz so schnell unterwegs sind, die nun etwas ihrem hohen Tempo vom Beginn Tribut zollen müssen. Who will win this race in the junior men's pair? The British, they can hold on and win the gold medal behind Germany, and then probably Spain on the bronze medal position. Yeah, what a race in this pair of the juniors. Was für ein Finish, was für ein Rennen. Großbritannien konnte hier den Sieg nach Hause rudern vor den Deutschen. Und dann haben wir erneut einen Fotofinish, wo wir auf das offizielle Resultat noch warten. And confirmation, we have the bronze medal, which is going to Spain. They just peeped out the Polish crew who are finishing fourth. So Great Britain, Germany and Spain, this is the final order of the junior men's pair.
Coupe de la Jeunesse 2026, victory ceremony of the juniors men's 4. The race is sponsored by Heinz Schaller. The medals will be presented by Heinz Schaller, honorary member Swiss Rowing and Race sponsor, and Libor Kubricht, delegate of the Coupe de la Jeunesse, Czech Republic. Winners of the bronze medal: Czechia, Czechia, represented by Lukas Konecki, Eduard Donalek, Joachim Wischek, Matej Peisert, winners of the silver medal: Italy. Italy, represented by Lorenzo Borgato, Andrea Luigi Nuccio, Guido Viligno, Andrea Bergamin, and winners of the gold medal: Great Britain. Great Britain, represented by Ben Morgan, Thomas Cox, Bertie Holloway, Joseph Robinson, please stand up if you're able to for the national anthem of Great Britain. Please give a big round of applause of all the medalists in the junior men's 4. Congratulations.
Und wir kommen als nächstes zum A-Final im Junioren-Männer-Einer und da haben wir auf der Bahn 1 Adam Herb aus der Schweiz, auf der Bahn 2 Florian Hafergut aus Österreich, auf der Bahn 3 Ruben Tinsley von Großbritannien, auf der Bahn 4 Grégoire Bonaf aus Frankreich, auf der Bahn 5 Benedikt Varga aus Ungarn und auf der Bahn 6 komplettiert dieses Finale Jensen Miller aus Irland. Only a few minutes to go until we start with the next race, and it's the junior men's single sculls. We have Switzerland, Austria, Great Britain, France, Hungary and Ireland at the start. Now we see the French sculler Grégoire Bonavez who is now ready for the start. Only a few seconds to go. Und alle Boote sind hier weggekommen. Es sieht so aus, als ob auf der Bahn 5 das nicht ganz ideal geklappt hat für Benedikt Varga, aber das kann natürlich noch korrigiert werden. Sonst sind alle Boote sehr schnell rausgekommen, insbesondere die beiden mittleren Bahnen. Das ist Großbritannien, Ruben Tinsley und Grégoire Bonaf aus Frankreich. Yeah, and the boats are underway in the men's single scull, and we have the two boats in the middle lanes. We have Great Britain, Ruben Tinsley and Grégoire Bonavez from France, who are leading this field, together with the boat from Ireland, with Jensen Miller, who is rowing on lane 6. We have seen some technical problems of Varga Benedikt from Hungary, who had a bit problems out of the start and already lost a couple of lengths in the first few strokes. That is indeed very unfortunate. The Swiss sculler Adam Herb in lane 1 is at the moment placed 4th, but not far away from all the other boats. Also wir haben hier wirklich einen ganz starken Start gesehen von den beiden Booten auf den Innenbahnen vom Briten und vom Franzosen. Sie wollen hier wirklich schnell weg vom Rest, aber dahinter, da sind 3 Boote genau gleich aufgereiht und da ist eben auch Adam Herb dabei. Also das natürlich alles noch offen hier. Einzig zurückgebunden nach den Startschwierigkeiten haben wir wirklich das Boot aus Ungarn. Da wird es dann schon schwierig oder eben auch kräftezehrend, sich hier wieder ans Feld heranzuschieben. Aber wir haben heute schon mehrere Siege von Teams aus Großbritannien gesehen und es sieht so aus, als ob Ruben Tinsley seinen Teamkollegen in nichts nachstehen will und er pusht sich hier auf diesen ersten 1000 Metern Richtung Ziel und er kommt bald Richtung Bootslagerplatz, wo auch seine Kollegen ihn unterstützen werden, Kolleginnen und Kolleginnen, und jetzt hat er auch eine Länge Vorsprung vor Grégoire Bonaf, der hier in 2. Position ist, aber dahinter ist es nach wie vor eng. Im Moment an 3. Position haben wir Florian Hafergut, der Österreicher, der hat sich ein bisschen nach vorne schieben können. Aber Adam Herb, der bleibt hier dran, und ist nur eine halbe Länge zurück hinter dem Österreicher. Also da gilt es jetzt wirklich gut anfeuern vom Ufer aus für den Schweizer Lokalstarter hier. Yeah, and it's again Great Britain in front. It's Ruben Tinsley from Great Britain. He's rowing for Tideway Scullers normally, and has also 2 younger sisters who are also rowing at Tideway Scullers, and they are hoping to emulate Ruben's success. And Ruben's big role model is Sir Steve Redgrave, the Olympic 5-time Olympic gold medalist. Definitely a good role model to have, and at the moment the boat are a bit before the 1000 meter mark, and it's still Ruben Tinsley with a bit over 1 length lead over the rower from France and Austria. Yeah, we see Ruben Tinsley a bit higher stroke rate than his rower on the left, Grégoire Bonavez, who has a bit longer stroke, a bit less lower stroke rate as well, but is still rowing quite fast, and we know that if he would go up with the stroke rate, he can definitely row quite a bit faster, so we see how that develops over the next 1000 meters. On the 3rd place we have still the
rower from Austria, Florian Havergut, who is now in a comfortable lead against the rower from Switzerland, Adam Herb vom Seeclub Zürich. Das Feld, hat sich auseinandergezogen. Nach wie vor hier in Führung mit jedem Schlag Richtung Ziel ist es Ruben Tinsley. Ruben Tinsley, der auch Schwestern hat, die rudern, wir haben es gerade gehört und hier sicher vielleicht auch dabei sind oder uns online mitverfolgen. Der will hier natürlich seinen Teamkolleginnen gleich tun und auch hier eine Medaille oder sogar den Sieg holen. Und auf den ersten 1000 Metern, da hat er ganz viel dafür gemacht. Ich habe es gesagt, das Feld ist in die Länge gezogen. Erster Verfolger ist der Franzose, ist Grégoire Bonaf. Aber dahinter, da ist das Österreich, da ist das Florian Havergut, der hier noch einmal wirklich nach vorne pushen will. Zurzeit ist er in 3. Position und hat es auch geschafft, wirklich offenes Wasser zwischen sich und dem weiteren Verfolger dann zu bringen. Das ist Adam Herb aus der Schweiz, der hier aber vor Heimpublikum auf den zweiten 1000 Metern sicher noch was im Köcher hat. Yeah, the spectators from the local clubs, they are definitely now screaming and using their cowbells for Adam Herb, who is currently rowing on the 4th place behind the three scholars from Great Britain, from France and Austria. But it's still 500 meters to go, and in the single we have seen a crazy finishing sprint on the Rotsee. Probably one of the greatest sprints here ever on the Rotsee was 2006 from Olaf Tufte, who just beeped out Mahe Drysdale in an unforgettable race. So we are having definitely something to see here in this race of the junior singles. Now in the big screen again, Ruben Tinsley from Great Britain, who is now having a bit problems with steering, and it's not as fluid as it was on the first 1000 meters. So we see how that develops. So, Ruben Tinsley, hat also jetzt noch gut 500 Meter, also nicht mal mehr ganz zu rudern, aber Frankreich ist hier reingehängt, hat sich hier reingehängt und will nach wie vor dranbleiben. Was kann auf den letzten 250 Meter passieren? Wir wissen es, im Einer kann das doch ziemlich viel sein. Kann sich Ruben Tinsley hier noch einmal einen Gang hochschalten, oder ist es eben Frankreich, der Franzose ist es Grégoire Bonaf, der hier noch einmal rankommen kann. Er gibt hier alles, aber natürlich hat Ruben Tinsley den Vorteil, dass er das gut überschauen kann. Dahinter, da ist es Österreich nach wie vor in 3. Position und Adam Herb, er versucht hier auch noch einmal ran zu pushen. Aber im Moment sieht es so aus, als ob Tinsley Ruben die Angriffe des Franzosen parieren könnte. Yeah, and now we see Grégoire Bonave, who is pushing really hard. He was so long on a low stroke track, but now he went up. He pushes for the line and is now at the same level as Ruben Tinsley. It will be only a couple of meters gone, and it's Ruben Tinsley probably just in front of Grégoire Bonave from France. And on the 3rd place we have Florian Havergut from Austria, just a bit faster than the local Swiss scholar Adam Herb. Ja, was für ein Finish hier auf dem Rotsee. Wir warten noch auf die offiziellen Resultate für den 1. und 2. Platz, aber schon sicher ist Österreich auf Rang 3 und die Schweiz auf Rang 4. Super Schlussspurt hier von Adam Herb vor dem Heimpublikum. Und jetzt ist es bestätigt, Großbritannien, Ruben Tinsley konnte hier den Sieg verteidigen. Er gewinnt also dieses Rennen vor dem stark aufkommenden Franzosen Grégoire Bonave. Yeah, this is the official confirmation. It was indeed Ruben Tinsley from Great Britain in front of Bonave from France and Havergut from Austria.
de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the junior men's pair. This race is sponsored by Grasshopper Club Ruder Sektion, Zürich. The medals will be presented by Christian Stoffer, Honorary Secretary General of the Coupe de la Jeunesse, and Robert Zaborski, Delegate of the Coupe de la Jeunesse Poland. Winners of the bronze medal, representing Spain. Manesh Laretexa Jose Rivas. Winners of the silver medal, Germany. Germany represented by Tore Eibich und Malte Brakan. Winners of the gold medal, Great Britain. Great Britain represented by Ewan Fawcett and Oliver Payne. Please stand, if you can, for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists. Es geht Schlag auf Schlag weiter und schon steht das nächste Rennen am Start, nämlich der Junioren-Doppelzweier. Auf Bahn 1 haben wir Frankreich gesehen mit Hugo Albin. Auf Bahn 2 haben wir Spanier mit Enrique Martinez Perez. Dann auf Bahn
3 haben wir Großbritannien mit Ezra Ferguson am Schlag. Auf Bahn 4 dann Ungarn mit Vamos Georgi am Schlag. Dann auf Bahn 5 haben wir die Niederlande mit Sebastian van Huiste am Schlag. Und komplettiert wird das Feld durch Deutschland mit Josh Markowski am Schlag. And it's just started the final of the men's double sculls. We have in lane 1 France, in lane 2 Spain, in lane 3 Great Britain, in lane 4 Hungary, in lane 5 the Netherlands, and in lane 6 Germany. All boats really flashed out of these starting blocks, and it's the best start for the Spanish crew, I'd say, on lane 2. So Spanish off like a rocket, but all the others are still obviously very much aligned. And it's the British crew just next to the Spanish that had also a very good start and is trying for the lead right now in these early stages of this race in the men's double. Ja, es ist das Boot auf der Bahn 2, die Spanier, die ihre Bugspitze nach vorne geschoben haben, kurz nach dem Start. Im Moment werden sie jetzt aber bedrängt von den Briten auf der Bahn 3 mit ihrem schwarzen Boot, das man nun in dieser schönen Drohnenaufnahme sehr gut erkennen kann. Sie ebenfalls ganz gut gestartet. Dahinter dann die restlichen Boote, die aber noch nicht weit zurück sind. Und die große Frage, die wir uns hier oben im Turm stellen, wird es einen anderen Sieg geben als Großbritannien in diesem Rennen im Männer-Doppelzweier? Am bisherigen Tag haben wir noch keine andere Hymne gehört und da sind wir jetzt gespannt, ob es sich jetzt ändern wird im Doppelzweierrennen der Junioren. So another very interesting race developing here ahead of us. It's still Great Britain in the lead, but it's the Netherlands and as well Spain who are really challenging in these early stages of the race. And we are actually wondering here in the tower, will there be another team going for the victory in this race? Then the Great Britain, my colleague just mentioned it. We just heard the British anthem so far, so what a performance from this British team. And here we have the crew of Max Fullman and Ezra Ferguson that are coached by Ashley Carter-Myers, and they want to go for another win of the British team. And you see it now with this wonderful drone perspective. Again, they are in the lead, and but it's still very close, everything, and it's actually now the Netherlands that was able to pass the Spanish crew, to pass Enrique Martinez Perez and Anton Valvalsa. The Spanish crew here are still out and about, but also the Netherlands, and next to them the German team that we now see in the picture, that's Ole Hodea und Conor Josh Markowski. Wie sieht es hier aus für die Boote auf den zweiten 500 Metern? Ja, auch auf den zweiten 500 Meter sind es die Briten, die hier den Takt angeben, die weiter nach vorne fahren. Aber sie werden bedrängt von dem Boot aus den Niederlanden, die ebenfalls sehr gut weggekommen sind und jetzt dann auf die zweiten 1000 Meter fahren werden. Die Niederländer haben sich am Start etwas zurückgehalten, jetzt aber sind sie wirklich sehr gut ins Rennen gestartet und wir sehen hier insbesondere der Schlagmann, der wirklich sehr schön hinter den Ruder hängt, der das Boot schön nach vorne schiebt. Also ausgezeichnete Technik hier in diesem Boot der Niederländer. Jetzt wiederum das Boot der Briten im Bild. Die Briten haben eine tolle Regatta bis jetzt, jedes Rennen gewonnen. Irgendeinmal wird es wahrscheinlich doch noch einen anderen Sieger geben, aber in diesem Rennen im Doppelzweier läuft es im Moment wiederum sehr geschmiert. And while we still have Great Britain in the lead and the Netherlands pushing for this lead, we have very, very calmly the Hungarian that came up in this race, and they are really now into contention for those medals. They passed the Spanish boat as well as the German boat, and on the outside line it's the French who try to make their mark now in this race. We have seen such an amazing
sprint to the finishing line from their French colleagues. So we know the French team, they can still pull up something on the second half of these races. But it's the Netherlands that now really push hard on the British boat. So Sebastian van Huste and Merit van Vliet, they really want to go all the way down. But can they? The race is still long. Ja, es sind noch immer etwa 750 Meter bis ins Ziel in diesem Doppel-Zweier-Final der Männer und nach wie vor ein unverändertes Bild an der Spitze mit Großbritannien und den Niederlanden. Dahinter ist es aber durchaus noch spannend, wenn es um die Bronzemedaille geht. Da haben wir im Moment 3 Boote, die berechtigte Chancen haben, um diese Bronzemedaille zu gewinnen. Im Moment ist es aber das Boot aus Ungarn, die die besten Karten haben, die mittlerweile eine Bootslänge, kann man sagen, Vorsprung hat auf Deutschland, Spanien und auch Frankreich. Ja, die 500-Meter-Marke vor dem Ziel ist jetzt von allen Booten überquert. Das heißt, es geht noch rund 60 Schläge bis ins Ziel. 60 Mal die Beine runterdrücken, die Arme ziehen und das Boot so weit wie möglich nach vorne pressen. Das ist jetzt die Aufgabe, die auf die Ruderer warten. Und die Briten, die machen das momentan immer noch wirklich vorbildhaft, wie sie hier ihr Boot bewegen und dem Ziel entgegenschießen. So it's 300 meter to row, and the British team had an advantage of 3 seconds at the 1500 meter marks, and it really looks that they are not giving anything away. On the opposite, they are now really turning up, and they are distancing the other crews with every stroke. So what a performance of Great Britain again. And the Netherlands, they now have to make sure to hold off this sprinting Hungarian team. The Hungarian team is being pushed by the Spanish, by the Germans, and also by the French team. So they have to answer those sprints, and while doing this, they are really coming up to the Netherlands. But it's Great Britain in the lead, and it's still 1 length for the Dutch team. But can they go all the way down to the finishing line? It was the goal of Ezra Ferguson at the beginning of the season to win an international medal, and he will win an international medal, and it will be the gold medal for Great Britain. Only a few strokes to go, and again a win for the boat from Great Britain in front of the Netherlands and Hungary. Those 3 boats are winning the 3 medals in the double sculls of the junior men. Und ein weiterer Sieg für Großbritannien. Großbritannien gewinnt dieses Rennen vor den Niederlanden und Ungarn. Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the men single sculls. The race is sponsored by Club 2000 Gönnerverein C Club Zürich. The medals will be presented by Christian Stoffer, Honorary Secretary General of the Coupe de la Jeunesse, Emilio Gutiñez, Delegate of the Coupe de la Jeunesse, Spain. Winner of the bronze medal, Austria. Austria represented by Florian Haferbuch. Winner of the silver medal, France. France, represented by Grégoire Bonnard.
Winner of the gold medal, Great Britain! Great Britain represented by Ruben Tinsley. Please stand up if you're able to for the national anthem of Great Britain. Please give a big round of applause for the three medalists in the men's singles vault. Und wir sind am Start des nächsten Finales. Es ist der Männer-Doppelvierer. Und wir haben auf der Bahn 1 die Schweiz mit Schlagmann Maximilian Gier. Auf der Bahn 2 Belgien
auf der Bahn 3 Großbritannien, auf der Bahn 4, das ist Deutschland, auf der Bahn 5 Frankreich und auf der Bahn 6 Italien. Yeah, only a few seconds and then we will start the next race, and it will be the men's quadruple sculls. We have Switzerland in lane 1 with Maximilian Gier, and lane 2 Belgium with Justin Deman. In lane 3 we have Great Britain with Joshua Sponswick. Lane 4 we have Germany with Anthony Grube. And in lane 5 we have France with Ruben Josse at the stroke. And in lane 6, Italy with Jacopo De Molli at the stroke. All boats are ready. Go! Und Sie haben es gerade live mitbekommen, die 6 Boote sind hier gestartet zum Männer-Doppelvierer. Und im Bild haben wir die Bahn 4, das sind die Deutschen, das ist Antoni Grube, Leonard Ferry-Malisch, Moritz Herrmann und Hannes-Eugen Herding. Sie sind hier in einer mittleren Bahn, das heißt, sie sind heute Morgen schon einmal ganz stark gerudert. Und natürlich geht es jetzt um alles, aber das ist für alle Boote dasselbe. Und es sind die Bahnen, speziell 4, 5 und 6, also Deutschland, Frankreich, Italien, aber eben auch die Schweiz äußerst gut gestartet. Die Schweizer, die wollen hier vor Heimpublikum wirklich eine gute Leistung zeigen, und das zeigen sie vom ersten Schlag weg. Sie sind hier am schnellsten gestartet und passieren das erste Mal die roten Boje schon mal in Front. Also das ist eine klare Ansage der 4 Schweizer. Am Schlag hier haben wir Maximilian Gier, Eiko Kessler, Claudio Streit und Adrian Salomone. Sie wollen hier also ein starkes Rennen auf das Wasser legen, und aber nach wie vor gleich auf ist das deutsche Team. Diese beiden Boote haben eine halbe Länge Vorsprung vor den weiteren Verfolgern. Yeah, it's a bit a similar picture as in the morning's heat. There we saw in heat 3 Germany just a couple of tenths of a seconds faster in the first few hundred meters than Switzerland, and now again it's the Germans who are leading the field. But at the end of all the heats, it was indeed Great Britain with the fastest time. So we will see if the Brits are coming back in this race. At the moment, it's Germany with almost 1 length lead over all the other boats. Only Belgium is a bit behind the rest, but I think this will be again a very interesting race going down the course. Ja, und Sie haben es eben gesehen, das deutsche Boot, das konnte sich jetzt um eine Länge absetzen. Absolut zurück ist natürlich Großbritannien. Großbritannien jetzt an 2. Position, aber quasi gleich auf mit dem Schweizer Boot und dem Boot aus Frankreich auf der Bahn 5. Nur eine Luftkastenlänge zurück haben wir die Italiener und eine Dreiviertellänge zurück aktuell am Schluss des Feldes ist es Belgien. Aber ganz vorne, da gelingt es im Moment dem deutschen Quartett mit jedem Schlag ein bisschen besser sich vorwärts zu bewegen als der Konkurrenz. Und es sieht so aus, als ob sie ganz leicht Wasser zwischen sich und das britische Team bringen könnten. Again, the Germans are still in the lead, and they show no weaknesses. They are really strong, have solid catches, and are really rowing quite well. Only the bowman is taking a bit too much on to his arms, but it looks amazing in this German quad. And then in the second place, it's still the boat from Great Britain, who are now trying to catch up again towards the Germans. The Swiss boat is still in a good position, a bit behind the boat from France and the boat from Italy, but those 3 boats are still in a position to win the bronze medal. So we have at the moment Germany in front of GB, and then 3 boats almost level
in the battle to win the bronze medal. Doppelvierer Rudersport vom Feinsten hier. Eine wunderbare Demonstration des deutschen Bootes. Sie fahren jetzt gerade am Bootslagerplatz vorbei und werden da sicher auch gut unterstützt. Sie führen dieses Rennen nach wie vor deutlich an vor den Briten, die sich jetzt aber wieder heranschieben konnten und es geschafft haben, wieder ein bisschen Überlappen zu haben. Und dahinter, da haben wir die Schweizer Crew, die wirklich hier dran bleibt, Schlag für Schlag. Sie braucht jetzt ihre Unterstützung, weil noch ist in dem Moment eben Italien an Frankreich vorbeigefahren. Also diese drei Boote aber nach wie vor extrem nahe beieinander und da ist noch alles offen für die Bronzemedaille. Aber die Schweizer, die müssen jetzt wirklich dranbleiben auf diesen zweiten 1000 Metern, wenn sie hier noch einmal ins Medaillengeschehen hineingreifen wollen. Aber ganz vorne, da sind es die Deutschen. Sie führen nach wie vor vor Großbritannien. Diese beiden Boote konnten sich ein bisschen absetzen, aber dahinter, da ist noch alles offen. Und die Schweizer, sie sind jetzt eine Länge zurück. Sie müssen jetzt wirklich Gas geben. Und die Italiener, die sind, indem dass sie an den Franzosen vorbeigepusht sind, haben sie Tempo. Und da vorne, da ist es jetzt auch Großbritannien, die einen Push machen. What's the British team? Are they going to pass the Germans? What do you think? Yeah, that's the big question now. Did the Germans spend their force and endurance too early on this race course? Can they hold to that gold medal they want to win? The bowman of the German boat, Hannes Herting, he said he just wants to have fun this weekend, and I think he will have some fun, but at the moment also a little bit pain which is coming into his legs as he tries to hold his boat with his three colleagues in the lead and is being pressured really hard by the British boat. So we see the really nice sprint now for the gold medal between Germany and the boat from Great Britain, and behind we see also a nice fight between Italy, France and Switzerland. Ja, was ist das für ein Rennen, was ist das für ein Finish? Die Briten, sie drücken, aber die Deutschen, die reagieren und es scheint, als ob sie es über die Ziellinie bringen könnten. Und das ist ein Sieg für Deutschland vor den stark herauffahrenden Briten. Sie gewinnen dieses Rennen und dahinter sind es die Schweizer, die noch einmal rankommen wollen, aber es ist Italien vor Frankreich und der Schweiz auf den weiteren Plätzen und dann Belgien. Aber ebenfalls hier eine ganz schöne Rennen vom Schweizer Doppelvierer. It was really close at the end, but it was Germany who did win this race in the junior men's quadruple sculls. And on silver medal we have Great Britain, and on the bronze medal we have Italy. Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the men's double sculls. This race is sponsored by Club Lucerne. The medals will be presented by Seada van Herik, delegate of the Coupe de la Jeunesse Netherlands, and Derek Bowen, delegate of the Coupe de la Jeunesse Ireland. Winners of the bronze medal representing Hungary: Zeno Kaluber and Jordi Vamos. Winners of the silver medal, Netherlands. Netherlands represented by Mirdin van Vliet. And Sebastian van Hoese.
Winners of the gold medal, Great Britain! Great Britain represented by Max Pullman and Ezra Ferguson. Please stand, if you can, for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists. And the next final is ready at the starting line. It's the women's single scull. And we have in lane 1, Austria, that's Mia Profos. In lane 2, the Swiss Helena Pushkas. In lane 3, Nana Bardram Kher from Denmark. In lane 4, Felicie Moons from Belgium. In lane 5, Maya Bayardi from Italy. And in lane 6, Bianca Radai from Hungary.
These 6 athletes are preparing to start in 30 seconds, so it's the last adjustments made. They stand actually at the starting lane of the Rotsee, also known as the Lake of Gods, in the rowing scene, so it's really a special occasion. They have, most of them, for the first time, their national colors on their blade. Michi, do you remember your first time when you had the national colors on your blades? A couple of years ago, yes, and it was at the Junior World Championship in Banyoles in Spain, almost 22 years ago. Now we are at the start and only a few seconds to go until the green light is on. Und das Rennen ist gestartet im Frauen-Einer der Juniorinnen. Alle Boote sind relativ gut weggekommen. Die junge Belgierin Felicie Mons, sie hat den Start am besten erwischt und ist hier mit einer kurzen Vorsprung weggefahren. Jetzt ist es aber die Österreicherin Mia Profos, die jetzt schon eine halbe Länge herausgerudert hat und es hier offensichtlich versucht, auf den ersten Metern bereits schon klar zu machen oder einen Vorsprung herauszurudern, den sie vielleicht bis ins Ziel halten kann. Aber wir wissen, im Einer ist das ganz, ganz schwer. Deshalb die ersten Metern und die ersten Platzierungen immer mit Vorsicht zu genießen. What a quick start from the Austrian here on lane 1. She really jumped out of these starting blocks, but already now, like on lane 3, we have the Danish Nana Badram Kjær that was able to level up. So this early, quick start was already answered by the field. It's now the Danish Badram that is leading the race in front of Felicie Moons from Belgium. Those 2 athletes in the middle lanes, because they were the fastest in the morning heats. So right now it's according to paper, but we all do know that a single race is a very long race, so there's nothing to tell yet, but we will see how the race develops. Ja, wir sehen jetzt eine wirklich sehr, sehr starke Dänin, die das Rennen anführt. Sie hat etwas Steuerprobleme, ist hier mit ihrem einen Ruder fast in den Bäuen, muss jetzt etwas korrigieren, um wieder in die Mitte zu kommen. Das kostet natürlich etwas Geschwindigkeit, aber es sieht ansonsten wirklich sehr, sehr gut aus bei der dänischen Ruderin, die schon 2018 mit dem Rudern angefangen hat, kurz nachdem sie 10 Jahre alt geworden ist, also schon sehr viel Erfahrung hier im Boot der Dänin. We have a very strong performance from the Danish rower, but she's quickly followed by Belgium, and all these athletes, they are able now to row this course, this legendary rowing course, the Rotsee. We've heard it at the opening ceremony yesterday from the world and European champion and Olympic medalist Roman Rösli. It's really all about train hard, but especially also about enjoying and having fun. And I'm sure already many of them have made friendships along this regatta, but now the friendship really has to be put aside for these 6 athletes, because now it's all about the medals. Now it's about pushing hard and pushing through for the whole race duration. And Denmark is really going strong, but Belgium is really leveling up. So here it's nothing to call. And then behind we have 2 athletes level for the 3rd place. It's on lane 1 the Austrian athlete Mia Profos, and on lane 5 Maja Baiardi from Italy. Just a little bit behind, exactly like 1 length, it's actually the Swiss Helena Puškas, and on the other side the Hungarian Bianca Radai. So in front we have still Denmark, but only half a boat's length ahead of Belgium, and we have a very strong contender also with the Italian boat that is really making a good move in direction of those 2 leading boats. Es ist im Moment die Italienerin, die den Druck aufsetzt und hier die beiden führenden Boote aus Belgien und Dänemark bedrängt. Die italienische Ruderin Maja Baiardi, sie hat jetzt die Geschwindigkeit etwas erhöht und versucht hier nach vorne zu fahren. Dahinter haben wir dann die Boote
auf den Außenbahnen natürlich Österreich, Schweiz und Ungarn. Ganz vorne nach wie vor die Dänin Nana Bartram. Sie ist schon das 4. Mal an einem Coupe de la Jeunesse. 3-mal war sie in diesem regulären Coupe und einmal im Beachsprint im letzten Jahr unterwegs. Und jetzt also vielleicht mit der Möglichkeit, diesen Coupe in diesem Jahr zu gewinnen. So a very strong push from the Belgium now. She really answered that Italian push on the 3rd place, so now the Danish is really under pressure, but still holding on to this 1st position. So Nana Badram, she really shows that she wants to go all the way down, but it's still 1,000 meter to row, and she's under so much pressure from the Belgium rower from Felice Moons. And in 3rd position, it's the Italian, it's Maya Baiardi. And maybe you see on the screens different names. That seems to be a little technical problem. But we have in the lead the Danish rower, Nana Badram-Kir. She is still going strong, and she's still answering all the pushes from Belgium and Italy. A little bit back, but just really only half a length, 3/4 of a length. It's Austria, so still nothing decided there. We still can wait if there's a comeback from the Swiss or from the Austrian or the Hungarian scholar. But in the lead, it's still Denmark. And while the advantage is just half a length, she's really, really steady, the Danish rower, and she's steady along the course. So it really seems that she's controlling this race, but still, obviously, enough time for the other athletes to do their attacks, to do their sprints. But for right now, it's still the Danish rower half a length ahead of Belgium and another half a length in front of Italy. Ja, ganz vorne nach wie vor haben wir Dänemark vor Belgien, vor Italien. Dahinter nimmt es uns natürlich auch Wunder, wie die Österreicherin und die Schweizerin abschneiden werden. Momentan auf den Plätzen 4 und 5 Mia Profos von Österreich und Helena Puschkas von der Schweiz. Jetzt haben wir auch wiederum die richtigen Namen eingeblendet, damit es uns etwas einfacher geht, das Rennen zu interpretieren. Und es ist nun die Dänin Nana Bartram, die nun das Heft wiederum in die Hand genommen hat und den Endspurt lanciert hat. Sie konnte sich nun etwas freischaufeln und wiederum offenes Wasser zwischen sich und die Belgierin legen. So it was what we said, it was really strong and it was really controlled, because now the Danish, she was able to make a move and have now again 1 length of advantage before the Belgium. So she really is controlling this race, and probably also really like dividing it well. So she really keeps her strengths for this final 250 meters. It's just a little bit more than 200 meters for these athletes to race, and it's still Denmark for Belgium, and Denmark now really sprinting to the line and making to have water between herself and the Belgium rower. The Belgium rower, that's Felice Moon. She really has to be careful from the attack of Maya Baiardi, but I think it's too far to go. But who knows, it's still the single scull. But what we see is that really great performance of Nana Badram-Kir. She really dominated this race from the very start, and it seems that she can go all the way down to the finishing line. But Italy is really pushing. Yeah, Nana Badram-Kir, she is really in a great position just before the finish line. She has 1 length lead, and she can win this Coupe de la Jeunesse. It's already her 3rd time at the Coupe de la Jeunesse, and now she wins the women's single in this year's Coupe de la Jeunesse in front of Belgium and Italy. Wiederum eine ganz enge Geschichte um diesen 2. Platz. Also gewonnen hat mit einer überzeugenden Performance Dänemark, und es sieht ganz danach aus vor Belgien und Italien.
And confirmation of the junior women single sculls, Denmark, Belgium and Italy. Coupe de la Jeunesse 2026 winter ceremony of the men's quadruple sculls. The race is sponsored by BDO AG. The medals will be presented by Zoe Hayes, delegate of the Coupe de la Jeunesse in Great Britain, and Andreas Stopper, Vice President, German Rowing Federation. Winners of the bronze medal, Italy. Italy, represented by Federico Ancelotti, Andrea Consonni, Federico Andrei Muntenau, and Jacopo De Molli. Winners of the silver medal, Great Britain. Great Britain, represented by Jude Castor, Peter Masters, Joseph McCarthy, and Joshua Spanswick. And winners of the gold medal, Germany, Deutschland. Germany represented by Hannes Eugen Herting, Moritz Hermann, Leonard Ferry Marisch und Anthony Grube. Please stand up if you can for the national anthem of Germany. Big round of applause for this medalist in the men's quadruple sculls. Congratulations to all these competitors. Germany, please, Germany, come closer. Yeah.
das nächste Rennen ist bereits an der Startlinie bereit und es ist der Frauen Doppelzweier Juniorin, Doppelzweier U19 und zwar haben wir hier die Tschechinnen auf der Bahn 1, Deutschland auf der Bahn 2, Polen auf der Bahn 3, Großbritannien auf der Bahn 4, die Schweiz auf der Bahn 5 und auf der Bahn 6 dann Italien. Und das Rennen ist soeben gestartet. So we are continuing this interesting race afternoon with the women's double scull, and they just started in the final A. It's on lane 1 Czechia, on lane 2 Germany, on lane 3 Poland, on lane 4 Great Britain, on lane 5 Switzerland, and on lane 6 it's Italy. And we have the best start for lane 3 Poland and lane 5 Switzerland. Again, the Swiss really starting well here, and they want to use their chance in front of their home crowd, but it's going to be a tough race. But right now they are leading together with the Polish team, and on the opposite side it's Czechia with a very strong start. These three boats are having a half a length of advantage in front of the remaining boats. That's Germany, Great Britain and Italy. Ja, die Schweizerinnen haben einen ganz guten Start erwischt in diesem Doppelzweier der Juniorinnen. Stella Tim und Emmeline Meilon, sie haben hier einen Blitzstart hingelegt und ihre Bugspitze nach vorne gebracht. Jetzt geht es natürlich darum, in einen guten Streckenschlag zu kommen und so die Gegnerinnen weiter unter Druck zu setzen. Jetzt im Bild sehen wir die Britinnen, die in diesem Rennen einmal nicht an der Spitze sind, vielleicht noch nicht. Das werden wir noch sehen im weiteren Verlauf des Rennens. Momentan sind es die Ruderinnen auf der Bahn 5, die Schweiz, und dann auf der Bahn 3 Polen, die im Moment an der Spitze liegen. Nicht weit zurück ist auch das tschechische Boot auf der Bahn 1, das ebenfalls noch momentan die Bugspitze in einem Medaillenplatz drin hat. So the race is still young, but we see actually a different picture than we saw in the races before. We see Poland leading the way just in front of Switzerland, but there is Germany and Czechia pushing through. But here we have the two girls that are racing on home waters. They obviously know the Rote best. They've just participated 3 weeks ago here on the Swiss Championships. They probably were on the shore when there was the Lucerne regatta, when all the rowing greats come down to Lucerne for the World Cup and next year for the World Championships, the qualifying one for the Olympic Games. But really get back to this race because it's developing a very interesting race with the Polish still leading, but just the tiniest of margins ahead of the Swiss that didn't only just have a quick start but are really determined to go all the way down. We have the lead of those two boats in front of Germany and Czechia, but still just really slight behind. We have GB and also Italy. So there's nothing to tell right this early in the race. Ja, die beiden Schweizerinnen, sie kommen beide vom Zürichsee. Stella Tim, sie rudert im Seeclub Stäfa, während Emmeline Meilon aus dem Seeclub Küsnacht kommt. Beide schon erfahrene Ruderinnen und beide haben Olivia Leunig als ihr Favorite Rowing Model angegeben. Also das Vorbild aus dem Rudern kommt ebenfalls vom Seeclub Küsnacht und wird in diesem Jahr auch wieder international zu sehen sein. Jetzt ist es aber nicht mehr die Schweiz, die den Takt angibt, sondern Polen, die jetzt eine halbe Länge herausgerudert haben bei Streckenhälfte gegenüber der Schweiz und auch Deutschland. Also 3 Boote, die hier um die Goldmedaille momentan kämpfen. Im Moment mit den besten Karten sind es die Polinnen Susanna Polasik und Julia Duschinski. Sie haben sich etwas zurückgehalten auf den ersten Metern, jetzt aber bei den 1000 Metern Marke so richtig Druck gegeben und so einen Vorsprung herausrudern können. So very strong performance now from the German crew. They are really pushing hard through the middle of the race, and they pushed not only hard but they passed first the Swiss, and it looks like they're passing right now the Polish team. So this German combination of Helene Sophie Simonsen and Jette Jona Wellnau, they are really going hard now. They really timed it well. They are pushing with very long strokes through this middle part of the race, and they were able not only to get the lead but to have half a length of advantage
before the Polish team, but also the Swiss. They are still in contention. It's really these 3 boats that were able to have some water between them and now on 4th position the British crew, but still Czechia and Italy are only half a length behind the British crew, so it's everything open there. But the 3 leading crews, they made it possible to have some of a distance between themselves, but it's really Germany going strong. They are passing now by 1 length, and it seems like the strength of the Polish is a little bit less right at the moment than because the Swiss that we see in the picture now, they are heading for the 2nd place in this moment. Ja, die beiden Schweizerinnen, sie geben jetzt Gas, sie wollen die Polinnen überholen, die zwischenzeitlich die Spitzenposition übernommen haben. Ganz vorne jetzt aber die beiden deutschen Ruderinnen, Weilnau und Simpson, die vom Hamburger und Germania Ruderclub kommen und Limburger Club, das im Fall von Weilnau. Sie haben natürlich hohe Erwartungen gesetzt für dieses Rennen und haben jetzt auch, so scheint es jedenfalls, die Erwartungen bis zu diesem Zeitpunkt im Rennen ganz erfüllt. Sie haben jetzt offenes Wasser zwischen sich und der Schweiz und Polen gelegt. Jetzt die große Frage, ist das bald die erste Medaille für das Schweizer Team? So yes, my colleague is just mentioning it. What a race from the Swiss crew, but also what a race from the German crew. The German crew really pushing hard. We have them now in the picture, and they really seem to do the right things here on this course, because they are leading with 1 length of advantage. But then it's the Swiss in 2nd position, and obviously the home crowd really wants this first medal for home team. But there's other crews that have something against it, and it's obviously also the Polish team that was leading for a certain time, but it's also the British team that is really charging hard. But did they left it too late, or have they still the possibility to come back for this 3rd position in the last 250 meters? In front, it's Germany before Switzerland. The Switzerland are also pushing hard. Ja, die Schweizerinnen, sie möchten jetzt noch mehr. Sie haben nun den Endspurt so richtig lanciert. Mit jedem Schlag fahren sie hier an das deutsche Boot heran. Es sind noch rund 75 Meter bis ins Ziel. Deutschland oder die Schweiz, das ist die große Frage in diesem Frau-Juniorinnen-Doppelzweier. Und es sind die Deutschen, die nun ihren Sieg noch über die Ziellinie retten. Dahinter ein starkes Schweizer Boot auf dem 2. Platz, vor Polen auf dem 3. Platz. So victory for the German boat in front of the home teams Switzerland and Poland on 3rd. Coupe de la Jeunesse 2026, victory ceremony of the junior women's single. This race is sponsored by Sabine Horvath. The medals will be presented by Sabine Horvath, Vice President of Swiss Rowing and race sponsor, and Fabio Becker, delegate of the Coupe de la Jeunesse Austria. Winner of the bronze medal, Italy. Italy represented by Maya Bayardi. Winner of the silver medal, Belgium. Belgium represented by Felicie Mons. Winner of the gold medal, Denmark. Denmark represented by Nana Bardram.
Please stand, if you can, for the national anthem of Denmark. Let's have a big round of applause for our medalists. Next final at the Coupe de la Jeunesse 2026, it's the women's quadruple scull. We have on lane 1, Czechia, on stroke, Adela Lesse. We have on lane 2, France, on stroke, Lorraine Deyon. On lane 3, Great Britain, stroked by Daisy O'Reilly. On lane 4, it's Germany, stroked by Frederique Amort. On lane 5, Italy with Anita Rostagno, and on lane 6, the Netherlands with Clara Karls at the stroke seat. Wir haben in diesem Juniorinnen-Doppelvierer die Tschechien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien und die Niederlande am Start. Es geht noch rund 20 Sekunden, bis das Rennen gestartet wird. Und wir haben sicherlich ein ganz spannendes Rennen zu sehen. Wiederum eine Neuauflage zwischen dem Duell von Großbritannien und Deutschland im Doppelvierer.
der Junioren haben wir die Deutschen gesehen, die das Rennen gemacht haben. Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob es diesmal wiederum reicht für dieses Rennen. Und das Rennen ist nun gestartet. Die Boote weg aus dem Start geschossen. Die Deutschen jetzt wiederum im Bild. Fahren hier mit einer hohen Schlagzahl gleich nach vorne, haben ihre Bugspitze auch in der ersten Position platziert, aber nur ganz knapp vor dem französischen Boot, und auch Großbritannien wirklich sehr gut platziert nach den ersten rund 20 Schlägen. Great start from all the 6 boats in this quadruple sculls. We have seen the best start from the German crew. Let's see if the German juniors will do the same as their colleagues before. We had a very tight race, you remember probably. We had Germany in front of Chibi, and you also see it's lane 3 and lane 4, so they are the favorites just on paper, based on the results from the heats. But we see here really Germany charging off. This boat with Friederike Amort on stroke, she's really leading the way, and it's the one to follow. It's Great Britain, but it's still everything very tight behind these two boats. So let's see how this race develops. In the picture now, we have the Italian boat with Anita Rostagno on stroke, Alice Lauletta, Lisa Marchetti, and Gloria Licciardi in the bow. These 4 are now, like you just saw in the bow, we had a little look over her shoulder from Laura. Gloria Licciardi, she wanted to see where they stand, and they actually stand very well in the race. They are just really following the other crews, but for now it's the German boat with almost 1 length ahead of Great Britain, followed by the French team. Ja, die deutschen Ruderinnen, sie möchten es ihren Jungs gleich tun und dieses Rennen wiederum gewinnen. Wenn wir die Zeiten anschauen vom Vorlauf, dann sind die Deutschen wirklich die Favoritinnen. Sie haben die beste Zeit gerudert heute Morgen, und wenn sie das nun natürlich wiederum machen, dann kann die Goldmedaille ihnen niemand wegnehmen, denn sie waren wirklich deutlich schneller als die zweitschnellsten, die Britinnen. Jetzt kurz vor der 1000-Meter-Marke ist es wirklich Deutschland, die über eine Länge Vorsprung schon herausgerudert haben, also rund 2 Sekunden Vorsprung nach 500 geruderten Metern für das deutsche Boot. Und es sieht wirklich sehr schön kompakt aus in diesem deutschen Boot, wie sie hier über das Wasser gleiten auf dem wunderbaren Rotsee hier in Luzern. Dahinter dann die Britinnen, die eine halbe Länge herausgerudert haben gegenüber von Frankreich. Und sich nun versuchen natürlich abzusetzen, denn nicht weit davon sind wiederum die Italienerinnen und auch die Niederlande ganz gut dabei. Im Männerrennen war es Deutschland vor Großbritannien und vor Italien. Jetzt im Frauenrennen könnte es durchaus sein, dass das drittplatzierte Boot dann nicht Italien sein wird, sondern eher Frankreich. Da sind wir jetzt natürlich gespannt. Well, what a performance from the German boat, from Friederike Amort, Josephine Namer, Mia Laux and Sofia Tatzis. I mean, they won the heat with the best time this morning, and they're really showing off their skills. They really push hard and they push away from the field. First contender is Great Britain, but they're already almost 3 lengths behind here at the half of the race, after half of the race. So Germany really going strong. They have 5 seconds lead at the 1000-meter mark, and they're pushing further. Then behind we have the British team. The British team, they are just 1/2 of a length ahead of France. France really creeping strong in this 3rd position, but there has been charges from the Netherlands, but also from Italy and Czechia. So let's see how this goes on. Now we see again the Italian boat. It's a bit more than 500 meters to go for these crews.
Ja, es sind noch rund 700 Meter bis ins Ziel und das deutsche Boot fährt wirklich hier einem Sieg entgegen, haben mittlerweile schon 3 offene Bootslängen zwischen sich und die ersten Verfolgerinnen aus Großbritannien gelegt. Ja, die Deutschen mit Sophia Tatzis, Mia Laux, Josephine Namer und Frederike Amort, sie haben hier wirklich alle Trümpfe in ihrer Hand und möchten diesen Sieg mit nach Hause nehmen. Sie haben auch vor dem Rennen schon mal angegeben, dass sie eine Medaille gewinnen wollen. Dies hat beispielsweise die Schlagfrau Frederike Amort gesagt. Für Sophia Tatzis war es Do My Best, das Ziel für diesen Final, und das macht sie jetzt nun wirklich. Sie macht ihr das Beste und das Beste scheint wirklich gut genug sein für die Goldmedaille hier. Wenn sie hier das so weiterziehen, dann kann das niemand mehr nehmen. Dahinter aber hat jetzt nun Italien die zweite Position übernommen, die Britinnen also überholt. Hier also ein ganz starker Endspurt der Italienerinnen. Das ist ja nicht ganz untypisch für diese Nation, dass sie am Schluss nochmals aufdrehen und die Schlagzahl nach oben schrauben. Dahinter dann die weiteren Boote, die ebenfalls nicht ganz zurück sind. Also da kann es durchaus nochmals spannend werden um die Bronzemedaille. What a performance from this German crew, really dominating this race, but also what a third quarter from the Italians. The Italians passed the British team and it's now only 200 meters to go, and the British, they really have to come up with something if they want to go again for the silver medal, but it looks really good for the Italian crew. The Italian crew, they passed the British and they are charging further down the course. But I think there's nothing left in this race regarding the Germans. The Germans really, with an amazing performance, they're going from start to finish in this first position, and they are really showing that they want to win this race, and they will win this race. And behind it's Italy, and then it's the British. But the British, they are really being attacked from the Czechia, but also the Netherlands and France. But I don't think there is enough water between them and the finishing line. So win for Germany in front of Italy. And I'd still say it's the British team, but we saw that there were some technical issues in the very last strokes, but I think it's Germany in front of Italy and Great Britain. Ja, was für ein Rennen von den 4 deutschen Ruderinnen, die hier wirklich einen Start-Ziel-Sieg gefeiert haben, in ganz dominanter Manier. Also Applaus für das deutsche Team, für den zweiten Sieg am heutigen Tag für das deutsche Team. Und dahinter haben wir dann Italien auf dem zweiten Platz vor Großbritannien, die am Schluss noch mit Problemen zu kämpfen haben, aber ihre Bronzemedaille noch über die Ziellinie gebracht haben. Victory ceremony, Coupe de la Jeunesse 2026. Victory ceremony of the women's double sculls. The race is sponsored by Clupe Stäfa. The medals will be presented by Joachim Brisiakvi, delegate of the Coupe de la Jeunesse Sweden, and Michael Zwalen, technical advisor of the Coupe de la Jeunesse. Winners of the bronze medal: Poland. Poland, represented by Julia Dusnicki and Susanna Polaski.
Winners of the silver medal, Switzerland. Switzerland represented by Stella Tim and Emmeline Meilon. And winners of the gold medal, Germany, Deutschland. Germany represented by Helene Sophie Siemsen and Jette Wallnau. Please stand, if you're able to, for the national anthem of Germany. Give a big round of applause for the medalist in the women's double scull. All together, the Switzerland, please stay with them also, please. All the three countries together. Thank you. And the next race back up the start is the women's pair. We have Great Britain in lane 1 with Esther Walker and Senna Breed. In lane 2 we have Spain with Ines Izquierdo and Maria Navarro. In lane 3 we have France with Juliette Vichot and Victor Lemeur. In lane 4 we have Poland with Sofia Icik
and Hanna Nowiska. In lane 5 we have Italy with Giada Fontana and Rachele Masi. And in lane 6 Switzerland with Monique Wüst und Lilian Puskas. Und in dem Moment wird der Zweieroni der Frauen gestartet und wir haben auf Bahn 1 Großbritannien, Bahn 2 Spanien, Bahn 3 Frankreich, Bahn 4 Polen, Bahn 5 Italien und Bahn 6 die Schweiz. Und als erstes im Bild haben wir hier auf der Innenbahn, das sind die Polinnen, das ist Sofia Itzk und Hanna Nowiska. Wir warten gerne auf das Bild, das uns dann die Übersicht gibt, wie die Boote gestartet sind und Sie sehen es, alle Boote sind hier gut weggekommen. Am besten ist es wiederum das spanische Boot. Wir haben da schon verschiedene schnelle Starts gesehen, aber schon sind die Boote gleich auf. Gleich daneben ist es Großbritannien, die jetzt bereits auf gleicher Höhe sind. Und auf der ganz anderen Seite, das wird das Heimpublikum freuen, da sind auch Lilian Puskas und Monique Wüst wunderbar aus den Startblöcken gekommen. Die Boote also noch fast gleich auf, aber im Moment sind es die beiden Außenbahnen, ist es die Schweiz und eben Großbritannien mit einem kleinen Vorsprung, wobei man mir sagen muss, dass Italien hier schon gleich gezogen hat. Ja, die beiden Schweizerinnen auf der Bahn 6 sind wirklich ganz gut weggekommen. Monique Wüst und Lilian Puskas. Sie haben einen tollen Start hingelegt und Lilian Puskas im Bug hat erst im letzten September mit dem Rudern begonnen. Ihr Ziel für diese Saison war Learn to Row und wie wir jetzt auf dem Bild sehen können, macht sie das wirklich schon sehr gut und hat das Rudern gut gelernt in diesen rund 10 Monaten bis zum Coupe de la Jeunesse. Also was für eine Fortschritte, die hier Lilian Puskas hingelegt hat, zusammen mit Monique Wüst, beide vom Seeclub Zürich. So with the first almost 500 meters road, it's actually Italy on lane 5 and Great Britain on lane 1 that are leading this race, but just by the smallest of margins. It's France in lane 3, but also the other boats just very slightly behind. And in the picture we see now the Italian boat. It's Giada Fontana and Rachele Masi. This boat currently leading the way, but really with the smallest of margin in front of Great Britain. And on lane 3, that's Guillemette Vichot et Victoire Lemeur, the French combination on rank 3 in front of Poland and Switzerland. That's also the run that they had when they passed the 500-meter mark. Yeah, the goal of the two Italians are winning the Coupe de la Jeunesse 2026, and at the moment it looks quite good for the boat of Italy, but it's only a bit more than 500 meters road in this race, so plenty of meters to go until the finish line. And in the women's pair, we know everything can happen over the course of the race. And at the moment we see the Polish boat, which is currently rowing in the 4th place behind the French and Italian and Great Britain combination, who are currently leading this field. The French combination now overtook in the last few 100 meters the Italian combination. It looks at the moment quite steady, quite long in this French pair. They are doing a great job in cruising along to the 1,000-meter marks, and we all know at the 1,000-meter marks the race will restart, and all the boats are trying to go a little bit faster and to push a little bit more to be ready for the last few meters of the race. Wir hören es, Sie hören es vielleicht auch ganz kräftig angefeuert, wird die französische Kombination Allez les Bleus heißt es hier bei der 1000-Meter-Marke, und Allez les Bleus, das wirkt, die Kombination Vichot-Lemeur. Sie führen dieses Rennen jetzt doch mit einer fast Länge Vorsprung an, vor Italien, aber nach wie vor hier nur ein ganz kleiner Vorsprung auf das Boot aus Großbritannien, dahinter Polen und dann Spanien und die Schweiz. Wir haben es vorher gehört, erst gerade mit dem Rudern begonnen und dann bereits in einer so technisch anspruchsvollen Bootsklasse am Start zu sein. Das verdient höchsten Respekt, und wir sind hier nicht nur am Start, dieses Boot ist nach wie vor voll dabei. Wir haben vorne wirklich einen Vorsprung von einer knappen Bootslänge für Frankreich vor Italien und Polen,
und dahinter dann ist es noch weiter offen. Entschuldigung für Italien und Großbritannien natürlich. The French combination is still in the lead. They have now 1 length advantage to the Italian combination, and it looks really still strong and steady in that French combination. Both of those rowers said that Claire Beauvais is their idol in rowing. Claire Beauvais, which rowed to Olympic medals in the lightweight double sculls back at the Tokyo Olympics, is definitely someone who did it really good also here on the Rotsee, so a great role model for those two women in this pair of the junior category. Now at the second place it's still Italy. They have now pushed a bit more and have secured their second place, not firmly, because the British boat is still near them and are definitely trying to push a bit more on the last 750 meters towards the finish line. Während Frankreich hier wirklich Schlag für Schlag dem Ziel entgegenrudert und soeben die 1500 Meter Marke passiert hat, ist es Italien nach wie vor auf dem zweiten Platz. Und die Britinnen, die müssen sich jetzt sputen, weil die Polinnen, die drehen auf. Die haben diesen dritten 500 sehr gut gerudert. Und es ist wirklich noch eine knappe Länge, die Britinnen Vorsprung haben. Wir sehen jetzt im führenden Boot der Französin Steuerprobleme. Da gab es eine kurze Touchierung mit einer Boje. Aber es sieht so aus, als ob sie dies nicht aus der Ruhe bringen könnte. Trotzdem wird es jetzt spannend zu sein, ob Italien oder vielleicht auch Großbritannien hier noch ein bisschen Profit schlagen kann von diesem ganz minimalen Umweg. Aber wenn wir hier wieder die große Übersicht sehen, dann sieht es so aus, als ob die Französinnen hier abgeklärt genug sind, um das zu korrigieren, oder sie konnten das korrigieren. Und die Italienerinnen, die sind hier wirklich gut unterwegs, noch knapp 205, also noch etwas mehr als 250 Meter sind zu rudern für die Italienerinnen, die Britinnen und die Polinnen als Verfolgerinnen. Yeah, only 250 meters to go for the leading crew from France. They are leading this field quite comfortably, but behind we have the Italian and also the British pair who are trying to push a bit more. But the France boat again with some troubles finding the right direction. They have to steer here a bit more. They touched the red buoys here at the 200 meters before the finishing line. That's definitely not perfect to be in a finishing sprint and touching all those buoys, but they are still in the lead and still holding on to the gold medal, and it's only 150 meters to go to the finishing line. It's France in the front and behind Italy and Great Britain. Ja, wir haben es gesehen, Frankreich hatte noch ein bisschen Steuerprobleme, aber es war so souverän, dass das nichts mehr ausgemacht hat. Frankreich gewinnt dieses Rennen vor Italien und Großbritannien. Ganz schöne Leistung. Quelle performance de ce duo français. C'est Vichot et Lemeur qui gagnent cette course. And it was indeed the French combination who won this race. Vichot, Lemeur, they had a great performance here on the Rotsee and won the gold medal. On the second place we have the duo from Italy, and on third place we have Great Britain. Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the women's quadruple sculls. This race is sponsored by Martino Singenberger and Pamela Weishaupt.
The medals will be presented by Daniel Dewert, delegate of the Coupe de la Jeunesse Belgium, and Massimiliano D'Ambrosi, delegate of the Coupe de la Jeunesse Italy. Winners of the bronze medal, representing Great Britain, Kees Anderson, Caitlin Warnock, Daniela Rakoczkaite, Daisy O'Reilly, winners of the silver medal, Italy. Italy, represented by Gloria Licciardi, Lisa Marchetti, Alice Lauletta, and Anita Rostagno. Winners of the gold medal, Germany! Germany, represented by Sophia Tatzis, Mia Laux, Josephine Namer, und Frederike Amort. Please stand if you can for the national anthem of Germany. Let's have a big round of applause for our medalists. Und es geht Schlag auf Schlag weiter. Nach der Siegerehrung im Doppelvierer kommen wir jetzt zum Vierer ohne der Frauen. Auf Bahn 1 haben wir Italien, Bahn 2 Spanien, Bahn 3 Großbritannien, Bahn 4 Irland, Bahn 5 die Niederlande und Bahn 6 die Schweiz. The next race at the start line is the women's four, and we have Italy, Spain, Great Britain, Ireland, Netherlands and Switzerland who are ready to start.
And it's only a few seconds and then we will see the green light to start the race. Noch wenige Sekunden bis zum Start dieses Frauenvierer ohne. Es ist das zweitletzte Rennen des Tages, was für einen ersten Wettkampftag, oder zweiten Wettkampftag, den wir hier heute gesehen haben. Morgen gibt es dann in allen Bootsklassen die Rematches, also das ist wunderbar am Coupe de la Jeunesse, da kann man gleich nochmals ran. Und die Boote im Vierer ohne sind in diesem Moment gestartet. Alle Boote sind hier gut weggekommen und wir dürfen uns auf ein weiteres spannendes Rennen freuen. Hier also jetzt das Finale im Frauenvierer ohne. If we look at the times of the heat, then we see that Great Britain is probably again the big favorite in this race. They had the fastest qualifying time, the second fastest time. That was the Netherlands and Ireland. Ireland was in the other heat and they had a bit less pressure with only 2 other boats in their heat. So we will see who will do the race. At the moment it looks like Great Britain will again will win a gold medal, and in the second place at the moment we have Spain and Italy. The Irish boat had a little bit of steering problems after the start. They are still quite near to the buoy line, and also the British team now, the British 4 has now a bit steering issues. So we see how that develops in this women's 4. Ja, das Team von Ashley Carter-Myers, die britische Delegation, sie hat wirklich einen ganz, ganz starken Tag heute am Coupe de la Jeunesse. Und auch hier sind es wieder die Britinnen, die dieses Rennen anführen. Es ist am Schlag, Katie Weber, Florence Gross, Lily Clayton und Jasmine Irvin Sellers. Wir sehen sie jetzt im Bild und sie überzeugen hier mit starken, langen Schlägen. Und sie sehen sehr, sehr entschlossen aus, es vielen von ihren Teamkolleginnen und Kollegen gleich zu tun, um auch dieses Rennen für sich zu entscheiden. Aber natürlich, das Rennen ist noch lang und da haben ein paar etwas dagegen. Wir warten gespannt auf die Einblendung und es sind die Italienerinnen, die erste Verfolgerinnen sind auf Bahn 1. Sie haben erst eine halbe Länge Rückstand und dahinter ist es ganz, ganz eng zwischen Spanien und Irland. Einen weiteren Luftkasten zurück ist es dann Holland und die Schweiz, wobei die Schweiz in dem Moment auch wirklich gerade noch vorbeigeschoben ist. Also eigentlich ist nichts auszumachen hinter den beiden Crews, hinter den Britinnen, die hier eine Führung herausrudern konnten, aber alle anderen sind noch gleich auf und das zählt eben auch für Nina May Barbiera, Madison Brown, Ladina Panier und Sienna Schmid im Schweizer Boot. Also die Schweizerinnen hier sehr gut im Rennen und sie werden hier sicher auf die Unterstützung des Heimpublikums noch zählen wollen. The British boat still in the lead with the stroke woman Katie Weber. She is rowing for Edward School in Oxford, and her coach Jamie Kirkwood is also quite a known former lightweight rower, and her goal is to win the gold medal at the Coupe de la Jeunesse, and at the moment it looks really, really good for this British 4. They have a long, steady stroke, and they don't are as high as the other boats with the stroke rate, but they're doing it with length and power, and going here away from all the other boats. The closest competitor is definitely Italy in lane 1. They are still quite near of the British boat, but the first 1,000 meters is now only rowed through, and we still have 1 kilometer to the end, and we know it can happen a lot during those 1,000 meters. Great Britain in front of Italy and Ireland in place number 3 at the moment, but again with some steering problems in the Irish boat. I'm sure their coach will discuss that with them today in the evening, so they will have a bit better row tomorrow with steering, but despite these steering issues, they are really nicely placed in the 3rd position at the moment. So Great Britain, Italy, Ireland, that's the 3 leading crews in this women's 4.
Wunderschöne Bilder, die wir hier haben von der Drohne, und wir sehen, dass Großbritannien mit ihren starken, kräftigen Schlägen hier dem Ziel entgegenrudern und ihre Führungsposition behaupten können. Behaupten insbesondere vor Italien auf Bahn 1. Die Italienerinnen, die zeigen also wirklich ein ganz, ganz starkes Rennen. Dahinter aber Irland nach wie vor mit besten Karten hier auch nochmals miszumischen. Wir haben es gesehen, Irland nicht ganz auf direktestem Weg, die 4 Irinnen unterwegs, Sie haben es vielleicht auch gleich gehört. Da gibt es sicher noch Potenzial auch für das morgige Rennen, aber wer will schon von morgen sprechen, wenn heute die Medaillen drin liegen? Und es sieht so aus, als ob die Irinnen mit diesen sehr, sehr langen Schlägen, die sie eben bis ganz nach weit hinten rausrudern, jetzt die Italienerinnen angreifen wollen. Und was passiert, wenn 2 Boote sich bekämpfen? Dann kommt man wieder an das führende Boot heran. Aber die Britinnen, die scheinen es doch zu kontrollieren. Noch 500 Meter sind zu rudern für das führende Quartett aus Großbritannien. Yeah, only 500 meters to go in this women's 4. We have the British 4 in the lead, and behind those 4 girls we have the boat from Italy and Ireland in the next 2 places. Now on the screen we see the boat from the Netherlands. They are at the moment out of the medals. They have to push really, really hard if they want to have a chance to secure a medal in today's competition. But we all know tomorrow we have again a new chance for all those who missed the medal today. Also the Swiss crew, they will struggle to have a medal. The Swiss crew is Sienna Schmid, Ladina Panir, Madison Brown und Nina Barbiera. Sie machen einen fantastischen Job hier auf dem Wasser. Sie rudern wirklich sehr schön, aber die anderen Boote sind etwas stärker und fahren hier den Schweizerinnen weg. What a push from the Irish team. We have Great Britain in the lead, but the Irish, they passed the Italian crew. So really, Claire Walsh, Isabella Wright, Grace Fothery and Sarah Rocket, they want to go for this silver medal. It looks like 200 meters are to go, and it looks like the British have done enough, but they still have to hold off this charge from the Irish. The Irish, they really rushed through the Italian that are famous for their finishing sprints. And we also have the Netherlands on the other side, that they want to come back into the medal contention. The Swiss and the Spanish at the end of the field, but it's really the British. They seem to have done enough. They will win this race for Ireland, in front of Ireland, and it looks like Italy can hold off the Netherlands. So yes, it's a win for Great Britain in front of Ireland and Italy. 4th place for the Netherlands, and possibly, yeah, it looks like a 5th place for Switzerland and a 6th place for Spain. Ja, es war in der Tat Großbritannien, die das Rennen gewonnen haben vor den stark aufkommenden Irinnen, und auf dem 3. Platz dann Italien, Rang 4 für die Niederlande, und für den 5. und 6. Platz wurde es nochmals ganz, ganz eng zwischen der Schweiz und Spanien. Wir sagen nun mal einfach, dass es für die Schweiz gereicht hat für den 5. Platz, aber wir müssen noch die offizielle Bestätigung abwarten. Jeunesse 2026 victory ceremony under 19 women's pair. The race is sponsored by Club 2000 Gönnerverein Seeclub Zürich. The medals will be presented by Philippe Lott, delegate of the Coupe de la Jeunesse France, Daniel Devert, delegate of the Coupe de la Jeunesse Belgium. Winners of the bronze medal, Great Britain. Great Britain, represented by Sina Bree. And Esther Walker.
Winners of the silver medal, Italy. Italy, represented by Rachele Massi, Giada Fontana. And winners of the gold medal, France. France, represented by Victoire Lemeur. And Guillemette Richaud. Please stand, if you're able to, for the national anthem of France. Give a big round of applause to all the medalists in the women's pair. Silence, please. So, and it's the last final of today's racing. It's the men's 8 under 19. We have on lane 1 Italy, on lane 2 France, on lane 3 Great Britain, on lane 4 Germany, on lane 5
the Netherlands, and on lane 6 it's Switzerland. Ja, es ist Achterzeit auf dem Rotsee in Luzern und wir kommen zum letzten Rennen des heutigen Tages und zwar zum Männerachter. Wir haben Italien auf Bahn 1, Frankreich auf Bahn 2, Großbritannien auf Bahn 3, Deutschland auf Bahn 4, Niederlande auf Bahn 5 und auf Bahn 6 die Schweiz. Britain, Germany, the Netherlands, Switzerland, attention. Und in diesem Moment sind die 6 Crews gestartet zum letzten Rennen des Tages. Sie sind gut gestartet, aber die Schweizer ganz ein bisschen zurück gleich in diesen Startschlägen. Aber das ist natürlich noch gar nichts. Das Rennen ist noch lang, aber beim Achter muss man doch von Anfang weg immer bei jedem Schlag voll dabei sein. Und am besten gestartet ist auf Bahn 4 Großbritannien und Deutschland auf Bahn 3, aber ebenfalls auf Bahn 2 Frankreich und auf Bahn 5 die Niederlande mit ausgezeichneten Startschlägen. Yeah, a clean start for all the crews here in the men's Junior 8, and the Germans, they have at the moment their bow ball in the front, in the lead, their Deutschland Achter, or we can say the young Deutschland Achter, they are leading this first few meters. But we know from the previous race that the Great Britain 8 was really strong and showed a great speed in this race this morning. So we definitely have to keep an eye on the British team, which is rowing in lane 3. So now it's really the time to settle into the rhythm in the 8, and all the crews are still well together. Only the Swiss crew is a bit behind the crew with Milos Koska, Matthias Schneeberger, Janik Schuler, Marlon Michel, Konrad Prinz, Moritz Kneubühler, Mick Pawlowski und Jonathan Vautek an Steuersee und an Bastian Terlow. Die haben jetzt schon einen kleinen Rückstand und müssen hier nochmals richtig Gas geben, wenn sie bis zur 1000 Meter Marke die Verbindung, den Kontakt zu den anderen Booten nicht verlieren möchten. While it changed a little bit in recent years, who's following rowing for a longer time has seen many great matchups between Great Britain and the Deutschland Achter, and it looks like we have another one here at the Coupe de la Jeunesse. Let's see how this race develops. For the moment, it's the German leading the way. 500 meter are rowed and they are leading, but just by the smallest of margins. It's less than 3/3 of a second that they are leading before the British team. But we've also seen very strong 8 rowing in the Netherlands in the last few years. So let's see if they show up here as well as the juniors. But for now, it's really the British and the Germans that are level going down to these 1000 meter marks. They are leading their way. And then in a second and third place, nothing to tell between the French and the the Dutch team, with just a little bit behind them, the Italian team, and then 1 length further down the course, it's Switzerland. But what a race from the German and the British team. Ja, es sieht wieder mal nach einem Zweikampf aus zwischen Deutschland und Großbritannien. Die Deutschen von früh her an der Spitze, jetzt aber ist es Großbritannien, die einen Luftkastenvorsprung herausgerudert haben, sind noch etwas weniger als 1000 Meter zurückzulegen in diesem Achterrennen, und die Briten, sie möchten natürlich diesen Sieg so fest wie die Deutschen das möchten, aber im Moment sind es die Briten, die mit jedem Schlag etwas davonfahren. Die Deutschen können nicht mehr ganz mit der Geschwindigkeit einhalten. Jetzt auf dem Bild sehen wir das Boot von den Niederlanden. Sie haben durchaus noch die Chancen, auf die Bronzemedaille hinzuarbeiten. Der 8 Ruder plus Steuerfrau von den Niederlanden, sie werden betreut von einem Luzerner, von Erik Baumann, der hier für das niederländische Team die Position des Coaches innehat in diesem Achter, und er hat hier offensichtlich wirklich einen ganz guten Job gemacht, das niederländische Boot wirklich
technisch einwandfrei auf der Strecke. Jetzt auch wiederum bei der Spitze zwischen dem Zweikampf von Großbritannien und Deutschland. Und es ist immer noch Großbritannien mit einem halben Luftkastenvorsprung. Also mit jedem Schlag, wie ich schon angesprochen habe, sind es die Briten, die im Moment das Tempo vorgeben. So still in the lead, it's Great Britain, but just with not even half a length of advantage in front of the German team. It's Mats Zimmermann, the cox of the Germans, that now really needs to tell his team to push harder with every stroke. And then it's really the question about best of the rest. We cannot say it differently. And there it's a tight race between Italy and the Netherlands. France still in contention. But it's the Italians that seem to have made a very strong race on the middle part of this race. So it's actually Italy that it's in the third place for the moment. In front it's the Great Britain. Great Britain now approaching the 250 meter marks to go. So it's Great Britain and Germany. Those two are battling out the last victory of this day, and it looks like the best cards for the British. But then behind it, it's Italy for the moment, but the Dutch and also France still in contention for this bronze medal. Yeah, here comes the finishing sprint, and we have the British team in the front. They want to win that gold medal of this last race of the day. Behind we have the German 8 who is still pushing really hard. Now one last push and they are back on in the finishing line with the silver medal on. At the third place we have at the moment the boat from Italy, but they have to push well that they can hold on and win that bronze medal. Wir haben gesehen ganz vorne das britische Boot, das die Goldmedaille gewonnen hat, vor dem deutschen Boot, und jetzt auf dem dritten Platz das Boot von Italien, auf dem undankbaren vierten Platz dann die Niederlande, Frankreich und am Schluss des Feldes die Schweiz. Yeah, confirmation for this race. It was Great Britain with an impressive performance, winning the gold medal in the Junior 8, Germany in the second place, and third place for Italy. Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the women's 4. This race is sponsored by Concept 2 Schweiz GmbH. The red medals will be presented by Silvan Zinder, co-CEO of Concept 2 Schweiz GmbH, and Sabine Horvath, delegate of the Coupe de la Jeunesse Switzerland. Winners of the bronze medal, Italy! Italy represented by Constanza Grevatin, Lisa Germani, Matilde Davanzo, Elisa Bretonzani. Winners of the silver medal, Ireland! Ireland represented by Sarah Rocket, Grace Faherty,
Isabella Wright and Claire Walsh. Winners of the gold medal, Great Britain! Great Britain represented by Jasmine Irvin Sellers, Lily Clayton, Florence Cruz, and Katie Weber. Please stand if you can for the national anthem of Great Britain. Let's have a big round of applause for our medalists. And don't go anywhere, we still have one victory ceremony left and it's the victory ceremony of the men's 8. Wir haben noch immer eine Siegerehrung ausstehen und zwar diejenige vom Männer-Achter. Also geht noch nirgendwo hin, holt vielleicht etwas zu trinken und dann macht euch bereit für die letzte Siegerehrung des Tages.
Coupe de la Jeunesse 2026 victory ceremony of the Under-19 Men's 8. The race is sponsored by Dr. Thomas Schurter. The medals will be presented by Gwenda Stevens, President Coupe de la Jeunesse, and Sherman Bauer, President OC Coupe de la Jeunesse 2026, Lucerne. Winners of the bronze medal, Italy. Italy, represented by Giorgio Macchioni. Riccardo De Ciorlamo Vitolo. Gabriele De Filippis. Sebastiano Rossi. Angelo Canali. Gabriele Fassi. Mario Insiscia della Rocchetta. Christian Rigoni and Siria Andrea Traetaeta. Winners of the silver medal, Germany. Germany, represented by Ole Manke, Arnau Müller-Rubio, Liv Erik Thomas, Wilhelm Arlt, Yannick Mühlenbeck, Barne Hecht, Max Lucius Mützelburg, Jan Keller und Mats Zimmermann. Winners of the gold medal, Great Britain. Great Britain, represented by Felix Kölsch, James Howard, Max Williams, Andrei Zarkovic, Alexander Hu, Barney Doyle, Siu Ferko, Angus Lutgate, and Jonas Chu. Please stand, if you're able to, for the national anthem of Great Britain. For all the medalists in the men's 8. And also a big applause for all the competitors today out on the Rotsee, as well as all the volunteers and the OC for this Coupe de la Jeunesse 2026. This victory ceremony will conclude the first day of the Coupe de la Jeunesse. Tomorrow we resume the program at 8 a.m. and hope to
have everyone worldwide online, but also here at the shores of the Lake Lucerne, Lake Rothsee back here in Lucerne. Ja, das war die letzte Siegerehrung des heutigen Tages. Morgen geht es um 8 Uhr dann weiter. Dann gibt es sozusagen den Rematch des heutigen Programms. Alle Boote, die ihr Ziel heute verpasst haben, können morgen nochmals angreifen. Und diejenigen, die heute ihr Ziel erreicht haben, haben die Chance, es morgen trotzdem nochmals besser zu machen. Und wir freuen uns schon, wie sich das dann ausgehen wird. Von unserer Seite war es das. Wir freuen uns auf morgen und wünschen euch einen schönen Abend, eine gute Heimreise. Genießt den Abend in Luzern. Mir bleibt nur noch zu sagen, from us, for now, it's goodbye.